in between lower and higher centers. Hence, it functions through the middle most center, the heart. When once the equipoise is established, every center of chakra functions through the medium of love. At this stage, the lower and higher chakras lose their marked differentiation of the lower and higher nature. The heart center works on the uh, fulcrum, and the two sides of this spinal cord work as two arms of a good balance. Each point on the one arm bears on an exact correspondence with and represents with a point on the other arm. Similarly, each of the lower chakras reciprocate with each of the three higher ones. The base center responds to the head center. The spleen center responds to the throat center, and the solar plane plexus responds with the brow center. Hence, when the solar plexus is brought to equipoise by the heart center, there will be corresponding stimulation in a point on the brow center. Mind is pituitary body which upholds the radioactive intelligence in man, intuition by virtue of the planetary principle of Uranus. This stimulation is called pituitary hint by master. The type of intelligence that manifests from this point is cosmic by nature and belongs to the sign Aquarius by nature, and hence it renders the new approach of yoga master possible on this earth. This intelligence needs no mind, but it projects its own mind, which is the above said luminous tissue. This tissue is termed Antakarana by the Tibetan master. It is glorified as the light of gods, which leads to Gayatri experience. Devanam. The principal gland bears the Neptune principle. In man, the pituitary hint links up the pineal and pituitary bodies with the luminous tissues. The two glands exist as the two carbon rods in an arc lamp. The luminous tissue links them as the arc. Neptune and Uranus together produce this light of higher mind, which has got nothing to do with time, space, environment. This mind is beyond master. Through it illuminates the worlds of matter.
A glance through the eyes of a world, the eyes, the a glance through the eyes or a word from the throat with this mind is enough to stimulate to the creation of higher man out of a lower man. To this mind, samadhi exists within and without the practitioner. The demarcation line between the subjective and objective world disappears. ఇది చాలా పెద్దదండి. పిట్యూటరీ హింట్. మన వీణాదండములో అనగా వెన్నెముకలోనే శక్తి కేంద్రములు పనిచేయుచున్నవి. అవి చక్రములు. క్రింది చక్రములు శారీరకము కార్యక్రమములను నిర్వహించును. శరీర నిర్మాణము, శరీరోత్పత్తియును, మన ఆవేశములు, సమన్వయములు, ఊహలు వాని అపోహలు, స్వభావ లక్షణములు మొదలగు స్థూల శరీర వ్యాపారములను క్రింది చక్రములలోని శక్తులు నడుపును. ఇకపై చక్రములు సూక్ష్మములకు ఉన్నతములకు శరీర కార్యక్రమములను నిర్వహించును. అవి తెలివి, గురుతు, సంకల్పము, ప్రేమాకర్షణము వంటి. ఈ ప్రేమయే ఈ రెండు తీరులుగానున్న కార్యక్రమములను శశిపరచునట్టి సమన్వయ సాధనము కావున ప్రేమకు హృదయము స్థానము. హృదయము శరీరమునకు నడిబొడ్డు వంటి నడిమి మెట్టు. హృదయస్థానమందలి ప్రేమ దివ్యత నంది ప్రసాద గుణంలో నెలకొనినప్పుడు అన్ని చక్రములు అనగా పై చక్రములు, క్రింది చక్రములను హృదయ దేశగతమకు దివ్య ప్రేమకు లోబడును, అనుకూలముగా వర్తించును. అప్పుడు వీణాదండము తులాదండమగును. హృదయస్థానము ఆ త్రాసుకు ముఖ్యముగా మధ్యము ఉండును. అటునిటు రెండు భుజములుగా వెన్నెముక యొక్క రెండు వైపులు పనిచేయును. అటులనే క్రింది చక్రములు వరుసగా పై చక్రములతో కలిసి పనిచేయును. మధ్యనున్న హృదయస్థానము క్రిందనున్న మూలాధారము శిరస్సుతో సహకరించును. విశుద్ధి చక్రముతో స్వాధిష్టాన చక్రము సహకరించును. అటులనే ఆజ్ఞాచక్రముతో మణిపూరకముగా కలిసి వర్తించును. అప్పుడు హృదయస్థానముతో మణిపూరకము సమస్వాస్థ్యమునందు అందినప్పుడు ఆజ్ఞాచక్రము తోడను సహకరించును. అట్టి ఆజ్ఞాచక్ర కేంద్రమునందే పిట్యూటరీ బాడీ సహస్రార కేంద్రము ఉన్నది. ఇట్టి పిట్యూటరీ కేంద్రము మన శరీరములో దివ్యోద్బోధములను విస్తరింపచేయును. ఇది యురేనియస్ గ్రహధర్మమును అనుసరించి ఆ గ్రహ ప్రేరితమైన రేడియో యాక్టివ్ జ్ఞానపుంజముగా ఈ దివ్యోద్బోధములు మానవునిలో పనిచేయును. ఈ దివ్యోద్బోధమును ప్రచోదనమును శ్రీ మాస్టర్ CVV గారు పిట్యూటరీ హింట్ అనేది. ఈ సూచన నిష్కార్యమును శూన్యమును మనస్సు గ్రహింపజాలదు. కాబట్టి ఆ శూన్యము యొక్క బహిస్వరూపమునే గ్రహించగలదు. అనగా ఆ శూన్యము యొక్క మొదలును చివరును మాత్రం గ్రహించగలదు. అది ఎట్లనగా, నీవు సంగీతమును ఒక గంట వింటివి. వినుటలో నీవు పరవశుడవైనప్పుడు
నీవు సంగీతానుభూతికి వశుడవై ఉంటివి.